So, hello guys, I'm back. I didn't show a lot of places of Kyrgyzstan, and now I would like to show one of the most beautiful places in Kyrgyzstan, that is Son-Kul Lake. Our tour will start from Son-Kul Lake. Son-Kul Lake is situated in Narin region at an altitude of about 3,000 meters over sea level. Length of the lake 29 kilometers, width 18. Depth of lake is 14 meters over sea level. We came to here by car. However, people can reach Son-Kul Lake by trekking, bicycling or horse riding. There are 4 passes from where you can reach Son-Kul Lake. Kalmakashu Pass. By going through pass, you will reach south shore of Son-Kul Lake. Tersketorpok Pass, we also call it, 33 turns, that is on the southeast part of a lake. Maldo Ashu Pass, that is one of the most beautiful passes, and Karakeche. And there is also 2 more passes from where you can reach Son-Kul Lake. If you reach Son-Kul Lake, you will see a lot of shepherds, and of course, this place is famous for tourists, and you can find a lot of yurts where you can overnight, from very luxury one to cheapest ones. I will show you a yurt where I have overnight. I like that there is wooden beds, everything is clean, and here is a bathroom and toilets. Food here was very delicious and service was really good. Now I'm on the way to the yurt where the shepherds live, and I'm going to take an interview to tell more about the shepherd's life. Mostly people here do livestock breeding, horses, sheep and cows. Women here mostly at home look after kids, cooking and milking mares or cows. Do you know that fermented mare's milk, that is called kumis, is a traditional drink of Kyrgyz people? Especially people that are living in Son-Kul Lake drink kumis as a coffee abroad. I come to the locals' yurt. Let's go to locals and see how they live. I saw the yurt where locals live and asked a girl to make an interview with me. Сіздің атыңыз кім? Еркайым. Сіз бияқта ерте менен кечке чейин эмне кыласыз? Эртең менен эрте туруп мурза тартабыз. Уйсайт мамам. Анан караңгы түштөрдө эртең менелерде бей байлайбыз, бей сайбыз. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот да. Өзүм жөнүндө биз ошо 2008-жылы мен төрөлгөн кездерде ошо жайлоого чыктык мамамдар болуп. Андан кийин Son-Kulга чыктык шака. Кичинекей кезимде атам менен эле ат минип жүрчүм, ошо 3 жаштарымда, 4 жаштарымда. Андаш Батырдын күмбөзүнө чейин атам экөөбүз чаап жарышып ойночук. Жарышып барып, кайра жарышып келип, атам менен калып күлүк аттарды минчиммин. Анан ошо эшекти көп минчим кичинекей кезимде. Эшекти минчим көп. Эшекти вообще мага мындай тажап кетишчи да, токугандычы кечке эле токута берчүмүн да. Эч ким токуп берген, өзүм алып келип токуп минип болчумун. Ошо жездем бар болчу. Ошол жездем экөөбүз кечке эле эшек талашып эле жүрө берчүк. Сиз кымызды ичкенди жакшы көрөсүзбү? Ооба, жакшы көрөм. Сусаганда, чуркап, антип ат минип келгенде сразу эле кымыз ичебиз. Канча чын ичесиңер бир күндө? Бир күндө толтура эле бокалышка куюп алып ичебиз. Всё. Анда рахмат сизге интервью бергениңизге. This is short video about Son-Kul Lake. Landscape here is so beautiful, especially when you are sitting and see sunset. If you would like to know more about Kyrgyzstan, please subscribe on my YouTube channel.